When William Ruto was the deputy president, he had a good time. Alinyimwa magari, hakuwa na magari. Chai alikuwa anatoa mfuko. Ndege anakomboa yake. Hakuna waziri anaweza chukua simu yake. And I must say, today here in church, William Ruto, our president, is a man I have not seen, because despite all that, alivumilia. And no single day did he ever talk down his boss, despite the challenges. Mimi amenipatia kazi, I actually cannot cope. It's too much. Amenipatia facilities ya kufanya kazi. Mandege amenipatia, magari amenipatia budget. Mawaziri wote wanaripoti kwangu kabla kwenda kwake. So mimi, I have no choice but to succeed by helping him to succeed. And that is what deputies must do. Now my deputy, now my governor, mkuwe kama William Ruto. Now my deputy, muwapatie nafasi wafanya ka? Muwapatie. And you know, when you have a boss who has no inferiority complex, you succeed. President William Ruto will never feel threatened by my activities, because he is qualified, he is competent, and he has confidence that he is there. So wanatukubalia tufanye kazi. Ndio mimi nataka kuambia hao viongozi. Nimeona narrative that was being driven by the media in the last 2 weeks. Oh, there is a problem with the presidency. Oh, Rais na deputy, ati they are not together. How? How? And the reason is this. This country is used to conflict throughout. Since independence, there has been conflict throughout. So our media and our analysts cannot stay when there is no conflict. So they must create one for them to be relevant. So walianza wakasema, oh, deputy president has a problem with Musalia. Wakaenda wakaona hakuna shida, kazi inaendelea. Wakakaka sasa, oh, because president amesema hii akiwa Kisumu, deputy amesema hii akiwa Nandi, ati iko conflict. I want to tell our detractors, I know most of you are very disappointed when the president won, because you had really tried to stop him, and you had every hope that he'll fail, and he's succeeding. You now think there can be a conflict. I want to assure you, there will be no conflict in the government of President William Ruto. It will not happen. And we want to ask leaders to be careful, because when that narrative is created, without knowing, munaweza ingia kwa hiyo debate. Ati iko watu ya rais, iko watu ya nani. There's nothing. Let us all work. And I'm here, President amenituma, juzi nimetoka Brussels, tunakaa, tunajadiliana, tunakubaliana. Sisi wote tunaunga yeye mkono. And it is important, Bishop, that I explain to the people when I'm here in Kiambu. When I called for the unity of this region, I did not call for the unity of this region behind me. No. I called for the unity of this region behind President William Ruto. For the simple reason is that we were divided to a certain extent. 87% voted for President William Ruto, 13% voted the other way. Now that the elections are over, I say the 13%, let us all unite behind the president so that he can succeed and he can carry us along. And when we are strong behind him, we have better leverage in his administration. So nimeona debate inaendelea ati maneno sijui ya kingpin. Now, you kingpin, I have read the constitution. There is no provision anywhere in our constitution for a kingpin. So, hii kingpin ofisi yake iko wapi? Mshahara yake ni ngapi? So, if there are people who went to that office, I'm not part of it because maybe I'm deputy president.
My office is in Harambee House, na ingine iko Karen, and there is a salary, and there is a job to do. So, if there are people who are interested in that position, si wachukue waendelee na kazi yao, then watuambie ofisi yao iko wapi, functions yao ni gani, mshahara yao ni pesa ngapi, wataretire siku gani. So let us not, people want to be trivial because they want to look for issues where there are none. I am Deputy President for the Republic of Kenya. I assist the President to run the country. I have no time or desire to aspire for any other office because ile kazi mimi nimepewa na Rais Bishop, my day starts at 5 and ends at midnight. If I just tell you my duty so that you know, I have no time for that kingship nonsense. Sina hiyo time because mimi niko busy, I'm too busy. I am the principal assistant to the president. Mimi niko hapo, mtu ya kuitwa kuja kibia hapa. Fanya, niko hapo. I chair cabinet committees on behalf of the president. Every week I have a meeting for 7 hours with the cabinet. Wanakuja, tunapanga kila kitu, tunapelekea rais. I also coordinate the implementation of those decisions. Kufuatilia ile maneno yote cabinet imepitisha, mimi nafuatilia. Kutoka hapo, I am also the chairman of the National Emergency Response Team. Siku ya kiangazi yote, hiyo ni kazi yangu kuhakikisha hakuna Mkenya amekufa. Leo sijalala, simu imelia the whole night, mambo ya El Nino. Hiyo ni kazi yangu. Watu wamefigiwa na maji wajia, mimi natuma chakula, natuma ndege. Wapi, hiyo ni kazi yangu. Nimetoka hapo, I am in charge of intergovernmental relations. I am the bridge between the county governments and the national government. I spend a lot of time with these governors. Kutoka hapo, I am in charge of coordinating constitutional commissions and independent offices. Mimi hiyo kazi ndio mimi nafanya. Kutoka hapo, I chair IBEC. On top of that, I'm in charge of coffee, tea and dairy reforms. Kutoka hapo, I'm in charge of public sector reforms. Kutoka hapo, I'm in charge of Nairobi Rivers Commission. Sasa hii kazi ingine mnatakaza hapa, mimi niko na time ya hiyo kazi. And the president in his wisdom, because he was a deputy president, he knows how it is good to have a good deputy who works hard because it makes his work easier. He has given me all the facilities that I require to work. So I want to say that debate should come to an end. Let those who want to get that position waendelee. Sisi tukae na rais, tumsaidie, tujenge Kenya na tushughulikie yale maneno ambayo itasaidia wananchi. Because it is important that we do so. So nikimalizia mambo ya hapa Kiambu, we have barabara zetu zilisimama mingi sana. Tuko na mambo ya dams ilisimama. Because this country came to a standstill 2 years before the elections. It's only people who are not honest. Makontrakta wote walikosa kulipwa wakatoka site. Saa hii ndio tunapanga vile tutapata pesa warudi kwa barabara. Na hizi safari rais anaenda, hakuna safari hapo ya bure hata moja. Alikuwa Jerumani, akapanga kazi, nimeenda huko kufuatilia. Iko nafasi ya kazi ya vijana yetu 200,000. Vijana wetu wataenda huko kufanya kibarua. Ametoka hapo ameenda China, amepanga maneno ya barabara. Hivi karibuni makontrakta wote watarudi kwa site. Alikuwa France, atarudi huko wiki hii tena kufuatilia. The president goes out of this country kutafuta, kwa sababu ile tuko nayo haitoshi. Ile ushuru tunaokota haitoshi matumizi ya serikali.
na hasa mambo ya development. So our work is to support him. When he is out of the country, tunabaki hapa kuchunga, ndio tuhakikishe kila kitu inatembea na ile njia ambayo inatakikana. So all the projects ilikuwa imesimama hapa Kiambu, very soon tutakuja. You know why Waithaka had not even come, hata kama hujaniita. Sasa wewe uwezi kuja kutembea mkono mtupu. Lazima tungepanga maneno kwanza, so that when we come we have something to do, because we found empty coffers. Tungekora thito ginya beani ciorire gutirikenwe gethate engeria riu wagithie kuri ciana ciaku ri no nginyo gioka na mugate ugioke na irigo, no riu nitukwanja gugioka tondu maundu ni mega marathie magirite, na ndimwire president ni ageretie muno. Ndaigua andu makiaria maundu maingi, ageretie muno, na Mugikuyu ugaga mwendio thakade kagate nigetha bururi uyu urugame kurari na ira muingi muno wa kurutu, na bururi uyu ni ukurugama uyu turari umuthi. All our hotels in Kenya, they are fully booked by tourists, because the high level visits by the president has anchored Kenya as a safe state, as a destination for tourism and investment. And those are good signs already they are showing. So I want to ask for patience. Let us allow the president and his government time, and within a short time, you will be able to see the fruits of the various economic interventions that he has put into place. Mimi nataka kusema uchaguzi uliisha. The president and I are magnanimous in victory. Wale tuliwashinda, hakuna mtu tunafuata, hakuna mtu tunakemea, hakuna mtu tunapiga. Sisi tunasema wale ambaye tuliwashinda wakuje zote tuungane tupeleke Kenya mbele. You know? Hata wewe Dennis nimekuona kuja tufanye kazi ndugu yangu. Hakuna maneno kama. Akina Sabina walikuja kuja tukunywe chai tufanye kazi pamoja. This is our country. This is our country. Hata nilisema President Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu hapa Kiambu. Our president. Wanne. Tulikuwa na shida na yeye. Todo eda gocio na ithuĩ twendaga haha. Ithuĩ nginya tũngĩakĩhĩtanirie. Lakini sio maneno imeisha. Sasa yeye ameretire, ameenda kwake, amenyamaza, na sisi tunampatia heshima yake kama rais wa Kenya. Aendelee kupumzika na sisi tufanye kazi yetu. And there is nobody who has any problem with anybody. Hata huyu mzee wa kule amenyamaza. Sasa akinyamaza iko haja ya kufuata yeye. That's why you don't talk about him. Lakini akiamuka tunaamuka na yeye. Lakini si amenyamaza. Yeah, you know now hakuna maandamano, hakuna kelele, so we are okay. You know, the president and I are magnanimous in victory, and we are saying even those who miss Christians, and we must move forward. We want everybody to come, we work together, because this is our country, and there is strength in unity. When people work together, they succeed. Finally, ndio nianze kuchukua pesa. The president and I are very clear that we must mentor young leaders and prepare them for leadership. We don't want to get ourselves in the situation we found ourselves in here. Ilikuwa kijana akijitokeza, unachukua kibui, unagonga. Wengine akijitokeza, that thing almost cost this region its future. Nobody prepared me for anything. I just emerged because nature abhors nini? Vacuum. Nobody prepared anybody. Tulikaa tu tumekaa. Rais aliondoka nasema tuende pande ile, tunasema hapana, hata sisi tuko. But nobody had been prepared. Kulikuwa mtu akijitokeza anapigwa, mwingine akijitokeza anapigwa. What the president and I have decided is we have mentoring young leaders. Na tumeanza. Na tunataka kuambia vijana mjitayarishe. We don't ever again to be caught in that situation. So we want pale tufundishe
sisi siku zetu sikifika, we have leaders who can take over so that we don't fight ourselves. I'm in Kiambu today. Nataka kusema asante mbili ya maana. Wabere mwatu wekira wega muno muno akenderi horo wa matuti ari hado hega tani madari hado hacheke ile muti wara dali na juge hado wa president nanie kuma ngoro yakwa thini amukira igatho ciako wakeri mugituhe atongoria akiama kia UDA na nimwekire wega na ndio hao viongozi nimewaita kesho. Hii kelele iko Kiambu is not good for this county. Yeah? This county is very important to us as an administration. Isipokuwa ni kura ya Kiambu, William Ruto angekuwa State House. Na mimi unajua pahali nilikuwa nimepangiwa kwenda. At least Ruto angekuwa wake nyumbani. Mimi unajua pahali nilikuwa nimepangiwa. Sasa president ameniambia hatuwezi kubali hii county yetu ipotee kwa sababu viongozi wanapigana. Hao viongozi wote tulichaguliwa one ticket. Nimewaita kesho. MCA watafika saa 1. Niwasikize for 3 hours. MPs waingie saa 4. Governor aingie saa 6. Si sawa sawa? Ndio nijue what is the problem. We are all serving the people of Kiambu. Zote tulichaguliwa na tikiti ya chama moja. Sasa hii mapigano, siku tulitafuta kura tulikuwa tunapendana. Tulikuwa tunatembea gari moja. I want them to come. Na president ameniambia we cannot let Kiambu go to the dogs. We cannot. And I have set aside the whole day tomorrow. Kutoka saa 1 mpaka usiku. Ando ane tukaria toi withania na nginya Kiambu yarie mwari umwe na bara ithire. No tukenda andu mahingure ngoro ciao. Tumenya haria thina weke. No ria watuike na mahitia ageteke. Yeah, nginya turunge katuge mukwenda. No mwende Kiambu na yarie mwari umwe. I know these people are our friends. Huyu governor hata wengine walikuwa na shida naye walinichukia mpaka wa leo because nilimsaidia. Senator. Sasa this is one team. All these MPs we were working together. What is this? So ni mwatu wetekeria twarie na andwa rucio. Yeah? Kai twarie na ni joini tukuiguithania. Let's find out what is the problem. Ni nini? But we cannot allow problems in Kiambu. Nimefanya in Kericho, which is also a president ameniambia niende huko, nimeita governor, deputy na wazee, tumemaliza kumenyamaza. Meru nilimaliza mwaka moja, wamerudia tena. Sasa sasa hii ya Meru hata imepita mimi sasa. Iko Senate. But I tried, you know, I really tried to sit with these people of Meru. Na hata hawa Kiambu tajaribu. Nijaribu. Ni mwahe wiro ucio. Gerie kumacokia hamwe. Tondu niguo kwagirire nigetha county no itu ni county ya bata ina 2.4 million ina GDP nene. It is next to Nairobi. We cannot agree to have the situation that we are having in this county. But I want us to come into that meeting with an open mind. Haria mundu atuika ndaragi wega agekate agetekera karunga nigetha twarie tuthondeke thayu nigetha county ne itu ikare na njira ya yagirire. Wakeri ni gwenda gucokia ngatho ni andu a Kiambu ni mheshimiwa uyu gwitwo Kimani wa Ichung'wa, our leader of majority. I want to say the president and I are very proud of the work Kimani Ichung'wa is doing in the National Assembly and nationally. Na ni arahithia Kiambu giteo na kirima giki gitu. And we consult with him, we work together. Na mwanake uyu tondu ndikire mundu mukigu ndaikia maitho kabere
kuri ukaundu nguona koguo ni mukumutirira na mahoya mwanake uyu ni arerwo ketumurere ni arerwo atirirwo na mahoya ngai mbere katiguo koguo njuge rekei turute wira na andu aria othe president atuhe wira. Let's try to dignify the choice of the president by working hard. By working hard. So andu aria president atuhete kahinda turute wira tung'ang'ane. We try to dignify his choice. Koguo Bishop ni ndakena, this journey will walk together. We will do what we can today. President anegera muchango na najira ni atumanite ingi akabuga wira ndukarugame na andu aya mena mbeca karungo gwe na ngiri magana kindu ni agurehe atumenya ni cigana nacio ndugakona kwario kwaragia koguo ni twakena muno niguka Kiambu guku ni kundu tuwi na nitukenaga na twi hamwe muno na nituguteithania maundu maria mekuo na nimukwanjia gutuona kaingi riu tondu mbeca ni irahinguka cia wira nigetha twanjie guteithania na tuhote guthie mbere na maundu maria meho. Sasa jamu nataka tufanye namna gani? Ni bishop kwa ajili ya. Okay, sawa. Haya.